వ్యూవర్స్ ఈ వీడియోలు మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ English medium. We are discussing the agriculture sector. In the agriculture sector, so many concepts were completed by the previous videos, and in this video I am going to analyze the what are the defects of land reforms in India. What are the defects of implementation of land reforms in India? So when we going to analyze the defects of implementation of land reforms, before we want to know few words about the land reforms. What is the land reforms first of all? Before the independence, there was a before the independence there was a Raitwari system, Inandari system, Jagirdari system is there. What is the Inandari system, Zamindari system and Raitwari system? It means to collect the tax from the public, the British government has appointed the middlemen to collect the tax from the public or farmers. The government of British government has introduced the Jamindaris, Jagirdaris, Inandaris. Okay, so when the Jamindaris, Jagirdaris are collect the tax from the farmers and they submit the tax to the government. But here the British government only they announced only to collect 1% of tax to the farmers, but the middlemen are they collect the more and more tax from the landlords, the which amount have to pay that is submit to the government, and the remaining balance is they can use the middlemen. So this is the first defect of agricultural reforms in India. First one. So after getting the independence, the government of India has introduced the land reforms. What is the land reforms? So the middlemen who were appointed by the British government, they were abolished by the government of India. After getting the independence, the first step government has taken the abolition of intermediaries. What is the abolition of intermediaries? There is no middleman in between farmers and government. There is no middlemen. What is the duties of middleman? To collect the tax from the farmers. But there is no middleman, but there is a direct relationship in between government and the farmers. The farmers should pay the tax to the government directly. No middleman. So this is the first reforms of in Indian agriculture after getting the independence. Simple. And the second one, tenancy reforms. What is the tenancy reforms? Means who are called the tenants first of all? Tenants means the farmers who take the land from the landlords is the purpose of cultivation. After getting some product or corn, and the corn should pay to the landlords in the form of the tenure. Such are called tenants. Such are called tenants. So many problems in tenure system. So many problems in tenancy reforms. So after getting the independence, the government of India introduced the tenancy reforms. There should be need to the tenancy reforms. What are the tenancy reforms? First of all, means the tenure to be decided by the government. One is, and they should give the more rights to tenants on the land. Means ownership rights to tenants, just like the government show as amendment has taken act. It is the persons who cultivate the land, they are the owners on the land. So this is the second reforms of land reforms in India. And third one, maximum and ceiling on land holdings. Ceiling on land holding means
how much land a person should have. ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక ఫ్యామిలీ ఎంత ల్యాండ్ ఉండాలి. వన్స్ అగైన్, abolition of intermediaries, it's the first ream of after getting the independence of Indian government, tenancy reforms and ceiling on land holdings. The three are the major reforms of Indian agriculture sector after getting the independence. But here, land reforms, what is the land reforms? First of all, land reforms means the people who having the huge land, the people who having the huge land means landlords. The landlord's land is, it is converted to, or the huge land which is having the landlords, that is transferred to the small and marginal farmers. This is called land reforms. Land reforms. So it is the one of the major objective which is implemented by the government of India. Okay na? So the people who having the large portion of the land is transferred to the small and the marginal farmers or landless people. It is a safeguard of these people. This is called land reforms. Already land was distributed and then redistributed for the safeguard of the small and the landless people. But so many defects are faced by the land reforms while the distribution of landing. Okay, so what are the defects of implementation of land reforms, sir? We will discuss it one by one here. Reasons for inadequate implementation of land reforms in India. One is inadequate means not proper. Reasons for inadequate implementation of land reforms in India. One is loopholes in acts. It is the first cause. There are loopholes in the Land Reforms Act. Big landlords with their financial and the political power are able to retain their ownership and land by using the loopholes. The people who having the landlords, they can regain their lands with the help of the loopholes of the acts. So this is also one of the major objective to inadequate implementation of land reforms in India. First one. Second, lack of political will. Who implementation the land reforms? Political parties, political persons who are in the అక్కడ అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? వాళ్ళే ఉన్నారు. భూమిని ఎవరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి? వాళ్ళదే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. వాళ్ళు చేస్తారా? అక్కడ చూపించింది అదే. ద పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇన్ పవర్ హ్యావ్ నాట్ ఎవిడెన్స్ ద రియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద యాక్ట్స్ as they did not want to annoy the big landlords and therefore dilute the acts. So this is the second inadequate implementation of land reforms in India. Next, third, passive nature of beneficiaries. Yes, they have no knowledge, they have no idea, they have no right to fight their rights against the rights. వాళ్ళకి అవగాహన లేదండి. మాకు ఈ భూమి రావాలి, తీసుకోవాలి, వాళ్ళ నుంచి పంచుకోవాలి అనే అవేర్నెస్ వాళ్ళలో లేదు. కాబట్టి అక్కడ చూపిస్తున్నాడు పాసివ్ నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ బెనిఫిషియరీస్. మార్జినల్ ఇన్ ద స్మాల్ ఫార్మర్స్ అండ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ లేబర్ do not aware their rights and ongoing process. Most of the farmers are illiterate and ignorant. They have little awareness about the reforms which benefited them. So their failures to demand their due to one of the main cause for the poor implementation of land reforms. So they have no idea, they have no right to fight against the land reforms. So due to this cause, the inadequate implementation of land reforms in India. Then bureaucracy. What is the bureaucracy? Means employees. The employees are not interested to implementation of land reforms. See here, Indian bureaucracy trimmed and trained under the colonial rules has been apathetic to the land reforms and causes of rural poor. They have not shown a keen interest in implementing the reforms. So this is also one of the defects of implementation of land reforms in India. The bureaucrats are not supporting, not interested to implementation of land reforms in India. Next,
Legal headless, yes, legal headless. Some of the big landlords have the approach to the court to the law by taking the advantage of the loopholes in the law. The people who suffer of landlords, they go to law, they go to court and they regain their assets. వాళ్ళు ఎవరైతే నష్టపోయారో, ఎవరైతే భూమిని లాక్కున్నారో వాళ్ళు కోర్టుకి వెళ్ళారు. కోర్టుకి వెళ్తే కోర్టు ప్రొటెక్ట్ చేసింది. మళ్ళీ వాళ్ళ ల్యాండ్స్, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి యొక్క అసెట్స్, తర్వాత వాళ్ళకు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి. సో లీగల్ హెడ్లెస్. దెన్ నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. దే హ్యావ్ నో రికార్డ్స్ హౌ మచ్ how the land is distributed among the total population of the country, or the total farmers, ఎవరి పేరు మీద ఎంత ల్యాండ్ ఉందో అసలు అవేర్నెస్ లేదు, రికార్డ్స్ లేవు. వాడు చేసేది 2000 ఎకర్స్ చేస్తున్నాడు, కానీ అఫీషియల్గా 100 ఎకర్సే చూపిస్తున్నాడు రికార్డులు. మరి మిగిలిన ఎకర్స్ ఎడిపోయాయి, వాడిని హ్యాండ్ ఓవర్లోనే ఉంది, కానీ రికార్డ్స్లో లేవు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ టూ డిఫికల్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇట్ ఈస్ అ నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్. సో డ్యూ టు దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ of inadequate implementation of land reforms in India. Next, as a state subject, yes, already you know, concurrent list, state list, union list. But the agriculture is the state list, is a state subject. Due to different states, so they implement the different acts about the land reforms. Is it? So ఒక్కొక్క స్టేట్ ఒక్కొక్క రకంగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశాయి. So there is no uniformity among the total states. ఓకేనా? సో కొన్ని స్టేట్స్ ఎంత రెంట్ ఇవ్వాలి ల్యాండ్ లార్డ్స్కి 1/6 కొన్ని డిక్లరేషన్ చేశాయి, అంటే యాక్ట్ చేశాయి, కొన్ని 1/5 చేశాయి, 1/4 చేశాయి. అంటే డిఫరెంట్ స్టేట్స్ దే అమెండ్మెంట్ ద డిఫరెంట్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకంగా చేసేసరికి ఒక యూనిఫామిటీ లేకుండా పోయింది. కాబట్టి అక్కడ అదే చూపిస్తున్నాడు, యాజ్ ద స్టేట్ సబ్జెక్ట్, agriculture is the state subject. Different states respond with the different degrees to implement land reforms. No uniformity in their actions to the issues. And the next one, delay for the following action. So when the government is ready to implement the land reforms, but the follow-up is there is no follow-up action. This has been the enormous delay in the taking follow-up action. They have no follow-up. వాళ్ళు ఫాలోఅప్ చేయలే, కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేకపోయారు. ఆల్ ద ల్యాండ్ డిక్లేర్డ్ సర్ప్లస్ వాజ్ నాట్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ అండ్ వాట్ ఎవర్ అండ్ ద ల్యాండ్ అండర్ ద సీలింగ్ యాక్ట్ వాజ్ నాట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ద టోటల్. ఎవరి దగ్గర అయితే ఎక్కువగా ఉందో అది తీసుకోలేకపోయారు. ఎవరికైతే ఇవ్వాలో, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలో, బెనిఫిషరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వలేకపోయారు. అంటే అక్కడ అదే చూపిస్తున్నాడు, ల్యాండ్ డిక్లేర్డ్ సర్ప్లస్ వాజ్ నాట్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్. ల్యాండ్ డిక్లేర్డ్ సర్ప్లస్ వాజ్, ఎవరికైతే భూమి ఎక్కువ ఉందని డిక్లేర్ చేశారో, వాజ్ నాట్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్. ద గవర్నమెంట్ ఇస్ నాట్ టేకెన్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ల్యాండ్ టేక్ అండర్ ద సీలింగ్ యాక్ట్ వాజ్ నాట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ద టోటల్. ఎవరికైతే ల్యాండ్ ఇవ్వాలో వాళ్ళకి ఇవ్వలేకపోయింది. ఓకే, సో డిలే ఇన్ ద ఫాలోఅప్ యాక్షన్. సో దీస్ ఆర్ ద కాజెస్ of inadequate implementation of land reforms in India. Okay students, so this is also a very important question. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే షేర్ చేయండి, ఛానల్ కొత్తగా చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.